Hello and welcome to Lead the Chem, where we teach chemistry in Uganda. So today we are learning about simple distillation, how to separate liquids like water and ethanol from a mixture using heat and cooling. We're going to see how it's done at school and in our rural villages in Africa using simple equipment. Okay? Mu Luganda olwaleero tugenda kuyiga technique eyitibwa distillation oba kye tuyita simple distillation nga distillation omwangungu. Engeri gye tusobola omukolamu nga tukozesa ebbugumu, ng'ebbugumu lino tulikozesa nga tuteekawo omuliro, then n'okuwoza bye tufumbye. Like tuyimusa ebbugumu, then n'okuwoza. Mubeeramu kye tuyita heating mu Luzungu and cooling okuwoza. Ne kituyambako okuyawula mixture z'ebirungo bino ebikulukuta, ebintu bye tuyita liquids, ebintu ebisobola okukulukuta. Ng'olwaleero tugenda kukozesa liquids bbiri, amazzi ne waragi. Erinnya lya waragi mu Luzungu is ethanol. Era technique eno tugenda kulaba abantu mu kyalo bwe bagikozesa ne ku ssomero nga bwe tuyawula mu laboratory. Ebintu bye tukozesa ku ssomero ne bye tukozesa mu byalo byaffe oba mu communities zaffe, olabe nti science is everywhere, bye bintu bya bulijjo bye tukola. Okay? So kati mu experiment yaffe eno tugenda kukozesa amazzi ne waragi. Amazzi in English is water and waragi is ethanol. When you look at these two liquids, they literally look the same. So basically colorless. Kati bw'onoozitabulatabula, you're going to get a uniform mixture. So liquids zino ezifaanagana ne zeetabula bwe ziti ze tugezaako okuyawula with distillation. Exactly. So this is what your water and ethanol will look like. Okay, but a mixture of water and ethanol is literally uniform. Kino kye tuyita uniform. After you mix them, you cannot tell which one is water and which one is ethanol. Okay? Mu Luganda, amazzi ne waragi bw'obitabulatabula, emixture yo, ekirungo ky'otabudde kigenda kufaanana bwe kiti. Okay? You can see nti biri uniform, bifaanagana. Kati nga chemist, how do you separate such mixtures? So in simple distillation, when you're going to separate miscible liquid mixtures, those which mix up and make a clear solution, this is a simple diagram. Remember, we say there's heating and cooling. Down here, there is supposed to be fire. Don't mind about the word solution. The solution is supposed to be the blue one. And this word heat is supposed to be where you see fire. So you must have fire and you heat up your solution. Of course, it will give up the vapor as you're seeing the vapor up. And then when the vapor reaches up, it will have to condense. Condensing, that is cooling, and then you will collect it here as the distilled liquid. This method uses what we call boiling points. When something boils off, then you cool its vapor and you collect it here. You will have separated liquids because both liquids don't boil at the same temperature. At a given temperature, one liquid will boil off and then you will collect it here as the distillate. So this is the diagram of simple distillation that we usually draw. Okay? Mu Luganda abaddiya, kano akafaananyi ke kalinga akali simplified akalaga distillation. Kubanga mu distillation atandikibwako twagamba nti mulimu okufumba, okuyambusa ebbugumu waggulu, then n'okuwoza, cooling, okussa ebbugumu wansi. Kati ogenda kunoonya ekintu ekigenda okuyamba okussa ebbugumu wansi, okay? And then n'okulyambusa. Of course, okulyambusa ogenda kwetaaga omuliro, y'ensonga lwaki wano tulina omuliro. Then wano ne bateekawo condensation, kitegeeza okuwoza. Ogenda kwata bw'ofumba wano ebiri muno bigenda tandika okwesera vapor zaabyo ziveeko. Kaakati okwate vapor eyo ogiwoze wano mu condenser ewole, ogikuŋŋaanye wano.
kati olwokuba liquidi zino z'ofumba ebintu ne bikulukuta tebyeserera ku temperature zezimu, ebbugumu teriba lyerimu kubanga byawukana. Wajja kubaawo ekisooka okwesera okikuŋŋaanye wano mu flaskyo, awo kiri we kinaatuukira okwesera kiri ojja kuba okikuŋŋaanyiza ng'okimaze. Kati kano ke ka simple diagram ke njagala otegere nti waliwo okufumba okusitula ebbugumu, kyobola waliwo omuliro, then ino tube eno ekkirya gye bataddeko condensation yeekuulinga. Ogenda nnoonya ekintu ky'ogenda okukozesa okuwoza evvepa eno oba gaasi efumuuka ebeera evuddeko okuŋŋaanya liquidi eno. Okay, so this would look like what you would expect in the laboratory. I want you to look at this diagram very well. There is a plate down here for heat. Here we have a hot plate. So this would be your mixture. Though it is colored red here, you can see it's a uniform solution. And then you start heating it. And then the tubes here are showing, this is your condenser. The slanting glass tube is your condenser. Inside it usually has another tube that collects the vapor. And the brown tubes, one is letting in cold water and another one is letting out warm water for cooling this condenser so we can cool the vapor. And right here we start collecting our distillate. Okay. Kati mu Luganda badiya, simple distillation katugambe eno ye mixture gy'olaba eno eya orange, there ffe egenda kuba colorless. Ogenda tandika ogifumba, bano balikolesa aka hot plate ofumbe. Kati bw'ofumba liquids zino tezeetokotera, tezeeserera. Gwe liquid olaba yeesola dogodogodogodo, naye waragi n'amazzi byonna tebyeserera ku bbugumu lyerimu. Ebbugumu nga ligenda lyambuka waragi yajja okusooka okwesera, kubanga waragi yeeserera ku bbugumu lya wansi okusinziira ku bbugumu amazzi ge lyesererako. So okwesera kitegeeza ajja kutuuka ye afuuke gaasi oba vapor, ave mu state y'okkulukuta atandike kufuumuuka. Bw'atandika okufuumuuka, ogenda kunoonya ky'ogenda okukozesa okuwoza vapor eyo efuumuuka. Y'ensonga lwaki weetaaga ekiwoza. Tube eno gy'olaba eri mu slanting position ekkirira bw'eki, bagisibyeko tube za brown. Tube za brown ezo ze ziyambako, mulimu emu eyingiza amazzi nga ganyogoga ne gafuluma, eyowansi eyingiza amazzi nga ganyogoga then ne gafuluma nga gookya. Sayidi eno olina okontinunga munda erimu olutube olulala munda, vapor mweyitira. Kati kungulu kwayo amazzi kwe gayitira, kati gwe n'otandika okukuŋŋaanya wano ebadde vapor neewola n'otandika ogikuŋŋaanya eno wansi. Ekyo kye twagambye nti mu distillation mulimu okufumba n'okuwoza, okusitula ebbugumu n'okulikkakkanya ng'owoza. Ebibadde byeseze bye bifuuka empewo ne biddayo ne bifuuka ebikulukuta. Simple eno diagram yavudde ku AI naye eyo yandibadde simple apparatus. Koza ekirala ekibeera ku simple distillation ye thermometer. Thermometer eyo yeekuyambako bw'oba mu lab okupima nti kati waragi aweddeko, ebyo tujja byogerako naye eno yandibadde simple, kye twakiyita simple distillation, kuteebereza n'odistillinga n'oyawula ebintu bino ebibadde bifaanagana. Kansubire ngezezaako okusomesa otegere ebintu bino. Okay, kati relating akali akafaananyi kensoose okuteerawo nakano akookubiri mu Luganda. Eno tube za brown z'olaba ziyingiza mazzi mabisi gayita ku ngulu ya tube eno ya glass nga bwe gakoza vapor egenda okujja ewole egwe mu distillate yo, olwo ojja okutandika okuyawula amazzi ne waragi. So next we have to look at why simple distillation can work to separate a mixture of, say, water and ethanol. Well, there's a concept behind distillation, and that has to do with different boiling points. That's the temperature the constant temperature at which these liquids change to vapor or gas. So ethanol boils at 78 degrees and water boils at 100 degrees Celsius. When you start heating the mixture of water and ethanol will boil off fast because, as you can see, its temperature is lower than water, which boils at 100 degrees. And then it will be cooled through the condenser, and then after that, it will be the first one that you will collect, and the water will stay
behind. So the method works. It can only work. All distillation works if the liquids within the mixture have different boiling points. Okay. Okay. Kati mu Luganda, remember this is Logachem. Kati mu Luganda, the reason lwaki simple distillation oba distillation yenna akola ebintu biri ebikulukuta oba kye tuyita liquids mu Lungereza birina okuba nga ebbugumu gwe byeserera kye tuyita boiling point mu science. Okweserera kwe ye boiling mu science. Kati boiling point ly'ebbugumu ly'oba otuuseeko ekintu ne kyesera ne kiva mu liquid ne kifuuka vapor ne kitandika okufuumuuka. Kaakati lwaki distillation asobola okukola yenna buli liquid gy'olaba buli kintu ekikulukuta si kyekimu chemically Katonda engeri gye yakiyunga kyanjawulo so tebisobola kweserera ku bbugumu lyerimu. Okay? Kati ng'ofumba oti ebbugumu waliwo we lituuka ekimu ne kivaamu nga tekikyasobola kutuula muli ne kifuuka empewo oba vapor. Kakati ebbugumu waragi kwe yeeserera liri ku diguli 78 ate ebbugumu amazzi kwe lyeserera liri ku diguli 100. Kati bw'ogenda ofumba bw'oti ebbugumu bwe lituuka ku 78 waragi agendayo kutandika okwesera. Gojja kulaba ebintu nga byesera bobobobobo naye amazzi gajja kuba tegavaako waragi yavaako. Kuba amazzi tegasobola kwesera ku bbugumu lya 78 amazzi geeserera ku bbugumu lya 100. On this note, I have to add that diagram eno okubeera complete bulungi kulina okubaako thermometer. Ebbugumu tulipimisa akuuma bakayita thermometer akapima ebbugumu. Kati that means mu container yo bw'oba mu laboratory if you're a serious scientist olina okuteekamu ne thermometer. Thermometer eno neekuyamba okupima ebbugumu n'olyoka omanya nti kati ntuuse ku bbugumu 78 era ojja kulaba nga thermometer eyimiridde waragi aveeko. Waragi yenna bw'anaamala okufuuka empewo n'omukuŋŋaanya ng'ayita mu kondensa kubanga ajja kumala afuuka empewo ayite mu kondensa. Kondensa yeewoza. Kakati ky'onookozesa okuwoza kye tuyita kondensa. Oyinza okukozesa amazzi nga bwe nagalaze wali mu tube okumuwoza adde yafuuke bulungi. Kyonna ky'onookozesa ye kye tuyita condensation ng'osoma wano byempandiise. Kati waragi yajja okusooka okuvaako era bw'anaaba aweddeko ojja kulaba akuuma akapima ebbugumu nga kambuka. Ogenda ku 100 ng'oggyawo bbiikayo oba container yo ng'olyoka okuŋŋaanya ate amazzi. Kati next ngenda balaga in our local communities abantu bayawula batya waragi kubanga waragi akolebwa nnyo mu community zaffe eza bulijjo. Bamukola alimu amazzi ne bakolesa era enkola y'emu okwawula amazzi ne waragi gye tuyita simple distillation kubanga okujjukujja obusinga obweyongeramu obwa science obusinga tetubuteekamu. Simple awo wetutandikira. Tegeera nti tufumba ne tumala ne tuwoza naye ebintu okwesera birina ebbugumu kwe byeserera ne bikyuka ne bifuumuka ne tubiwoza ne biddamu ne bikulukuta olwoka obiyawula n'obikuŋŋaanya era waragi bw'anaavaako amazzi gajja kusigala emabega awo ojja kuba obyawudde. So as you can see from long ago our ancestors have been doing science. This is a simple illustration of simple distillation. There's no thermometer, but in the black, in that black, I don't know what that is, but almost, that's where there is a mixture of ethanol and water. And that metallic tube is the one transporting the vapor, which comes up first. And in this blue drum is where you put cold water to cool the vapor. You can see the vapor being collected in the white small jerrycan. Okuva edda nedda bajjajjaffe badde bakola science, we never put those a scientific name to it. Naye ndowooza olaba mu kisepiki ekyo ekya black mwe muli mixture yo olwo bamaze otabula omwenge nga bagenda kukola distillation
basobole okufuna omwenge omukanga. Distillation ono agenda kubayamba okujja omwenge waragi ku mazzi. Kakati waragi olwokuba twagambye yeesera ku temperature eri wansiko ku mazzi, of course yasooka okuvaako. Era bwe balina engeri gye bamutesitinga gye ngenda okubalaga, kuba bwe tibakozesa thermometer, bakozesa kulozaako n'okumukumako omuliro nga bwe ngenda okubalaga. That's one picture. Let me show you another one. This is also another picture showing simple distillation. As you can see, this guy is still distilling ethanol and water in that black big saucepan. That's where your mixture is. Then he builds another huge metallic thing at the top, such that when the vapor gets there, it condenses and then it is collected through that tube. Usually they do this near flowing water, so they use this water to keep cooling the pipe, and which acts as your condenser. That's why they usually do this near flowing water. You can see in the picture there is some flowing water, and then off this black saucepan, big aluminium, I don't know, black thing where they are heating the mixture from. You can see the fire. We are using firewood here, and then at the top there is another whatever at the top, and a pipe. So by the time the vapor reaches up there, it will cool and it will go through this pipe, and you can see the guy collecting it. So they do it near a stream of water flowing, so the water can still be used to cool the upper part of the setup and the tube where the vapor is being condensed, such that we can collect it. So you can see the first liquid coming off, which has a lower boiling point, and that is your ethanol. So mu kifaananyi kino era ndowooza olaba science njagala okuyigiriza buli student that akolebwa in our communities. Let us stop thinking that science asomesebwa eri then mu community bakola. This is distillation. Tuzulaba omwami bw'atetenkanya alina ekisepiki kye ekya black, omuliro ndowooza ogulaba, kati waggulu n'azimbirayo ekisepiki ekirala. Vapor eno bw'etuuka waggulu ewole etire mu tube eno gy'olaba, n'agikuŋŋaanya eno n'ateeka mu kadomola. Amazzi ago abamu bakolera kumpi n'amazzi, such that akontinuing okusena amazzi ago nga bw'ayiwa ku kisepiki kino ekyawaggulu ne ku payipu okwongera okukuulinga, kye tuyita okuwoza, kye tuyita condensation, kubanga twagambye distillation abeera both okufumba ndowooza enkooziraba n'okuwoza ensonga lwaki ekisepiki kirina olusozi waggulu ne payipu ng'eri eri waggulu. So njagala orelating ebintu bye tukola mu lab and in reality. Abantu bano, abantu b'omukyalo n'abakola breweries and what have you in society, they are doing science kasita otegeera concepts. Okay, ndowooza omwami omulaba naye era ali mukuŋŋaanya. Kati waragi awo yasoose okuvaako, bo tebalina thermometer, bakolesa another technique okupima, okuloza, babeera balozaako n'okumukumako omuliro nga bwe ngenda okubalaga. So since in rural communities abantu tebalina thermometers okumanya nti this is ethanol and this is water, so to differentiate that in rural communities, they just smell. First of all, ethanol smells different from water. You all know the smell of ethanol, but also they can use the flame test. Ethanol is a highly flammable liquid. When you light it, it's going to give you a flame and it burns with a blue flame. So they just put fire on it and you can see it burning with a blue flame. That shows you that from our mixture, the first liquid collected is ethanol. So they keep distilling and distilling until when you collect, there's no more flame given up. That means now you're collecting water. Since for them, they don't have a thermometer that reads temperatures to show you that now ethanol is over and now you're collecting water. So mu Luganda abantu baffe abakola science ono technical naawe weeyagala omukole bakaleta se oyawula amazzi ne waragi. Example emu gye nkoze, simple distillation ayawula ebintu bingi. Waragi, a small
test gy'osobola okukola okukakasiza ddala kye tugamba nti ebikulukuta bino tebyeserera ku bbugumu lyerimu. Waragi bw'aba avaako alina akawoowo kawunya aka waragi, and also bw'oba toyagala muwunyako okwata ekibiri ky'omukoleezi bw'oti liquid gye waakasooka okuggyako, ojja kulaba ng'eyaka omuliro ogwo ogwa blue. That's why it's not even good okunywa ebintu bino kubanga you're taking a highly flammable liquid. Oli mu kunywa liquid eyokya, no wonder eyokya ebyenda. Okay? Kati bo ab'ekyalo eyo gye bakozesa bamukumako omuliro ne bamulaba ng'ayaka. Amazzi bwe gakumako omuliro tegaaka. Okay? Ye test emu eraga nti oyawudde amazzi ne waragi ng'oli mu kyalo nga tolina thermometer. Ndowooza omwami omulaba ali mukola naye distillation, pipe ogiraba eyita wali mu mazzi, eno bw'afumba. Twagambye distillation alimu ebintu bibiri, okuhiitinga, okufumba n'okukuulinga, okuwoza. Ndowooza olabawo amazzi. The point is, my dear students, science si wa mu laboratory, naye naawe osobola omukwata n'okolesa simple tools, ebintu ebikwetoolodde, and you apply science. That's how we solve problems in our community. Kansubire kati otegedde simple distillation oba distillation kiki. Era bwe bagenda banaaba bakwongerako okusomesa other forms of distillation, you can now understand. Thank you.